Tole akkam jirtu hordoftoota Qubee Akaadaamii. Kun Qubee Akaadaamii irratti kan isiniif dhiyaatu barumsa herreega kutaa salgaffaa yookaan Mathematics for Grade 9dha. Kitaabichi kitaaba isaa haaraati yookaan immoo New Curriculum jechuudha. Herreegni kutaa sagalii egaa barattoonni kutaa salgaffaa yaa'u afaan Oromoodhaan barachaa turtan kutaa 8tti amma immoo kutaa afaan Ingiliffaatiin jijjiirameera. Kutaa sagalii yookaan immoo Mathematics for Grade 9 kan jennu kun jechuudha. Yuunitiiwwan gurguddaa 8 qaba. Dabalataatiin immoo yuunitii tokko akka seensaatti kan isaan as kaa'anii jiran jechuudha. Yuunitii jechuun boqonnaa jechuudha. Yuunit 1 prime gaafa jedhu akka seensaatti jechuudha. Otoo yuunitii isa sirriin jalqabin yookaan boqonnaa sirrii kutaa salgaffaadhaaf qophaa'e otoo barachuun jalqabin yuunit 1 prime kan ilaalle gaariidha. Innis maadha farzers on sets jedha yookaan immoo waa'ee seetii keessa galee jechuudha. Inni kutaa torbatti kutaa 8 waan akkasitti xiqqoo laaltaniif ture. Garuu amma immoo irra jireessaatiin keessa gadi seennee laallaa jechuudha. So chaaptarii tokkoffaa keessatti yookaan immoo yuunit 1 keessatti jechuudha. Farzers on sets kan jedhu jira. Yuunitiin inni itti aanu jiru the number system ida. The number system ida unitiin itti aanu jiru jechuudha. Inni kan biraanii the number system jechuun karaa biraatiin sirna lakkoofsaa jechuudha. Inni kan biraan immoo unitii lammaffaa keessatti kan ilaallu solving equations kan jedhudha. Solving equations kana jechuun himaa walqixaa furuu isa jennu sana jechuudha. Unitiin sadaffaan immoo maal jedha? Solving inequality jedha. Solving inequality jechuun himoota wal caalamaa furuu jechuudha. Inequality gaafa jedhu wal caalamaa jechuudha. Solving jechuun furuudha baqa. Inni kan biraan maadha? Introduction to trigonometry dha. Unitii arfaffaarra kan jiru jechuudha. Kana jechuun seensa trigonometry dha. Trigonometry afaan Oromoodhaanis. Inni kan biraan maadha? Regular polygon dha. Inni kan biraa unitii ja'affaarra kan jiru congruency and similarity dha. Inni kan biraan vectors into dimensions. Inni kan biraan boqonnaa 8affaarra yookaan immoo unit 8 irra kan jiru jechuudha. Statistics and probability. Isa kanallee kutaa 8tti hammatee ilaaluu jalqabdaniitu jedhetanii abdadha. Okay. Let we start the first unit that says farzers on sets. So the main content of this chapter or this unit is 1.1 is description of the concept of set, and 1.2 notion of the set, operations on sets, and applications of operations on sets kan jedhudha jechuudha. Kan nuti isaan kana mata dureen gurguddaan yookaan main content isaanii yookaan qabiyyeen kitaaba kanaa jechuudha. Qabiyyeen kitaaba kanaa content gaafa jedhu baafata akka jechuuti. So iddoo kanatti egaa introduction yookaan seensa jedha. In grade 7 you have learned basic definition. You have learned basic definition and operations involving sets jedha. Kana jechuun basic definition yookaan immoo hiikoo seetiidhaa fi operations gaafa jedhamu jechuudha. Walitti makuu kipha isaanii wantoota akkana jechuudha. Kan isaan waliin qaban kan isaanii waliin qabnu kan jedhu kana kutaa torba irratti laaltaniitu turedha kan inni jedhu jechuudha. So mathematics keessatti egaa conceptiin seetii yookaan immoo bu'uurri seetii jechuudha. Dirqama waan ta'eedhaatii fi as keessatti seetii inni fayyadamna jechuudha. Gara fuulduraatti function kan jedhullee barachuudhaatii fi dirqama seetii ibsuun dirqama ta'a jechuudha. So the description of set is set jechuun maal jechuudha? Set is a collection of well-defined objects or elements jedha. This well-defined collection yookaan immoo walitti qabamsa wantootaati. Garuu maadha sirna qabeessa kan ta'e ta'uu qaba jechuudha. Well-defined ta'uu qaba. When we say that a set is well-defined gaafa jennu jechuudha, we mean that jechuun keenya a given object yookaan immoo objectiin kenname tokko jechuudha. We are able to determine whether the object is in the set or not. Asirratti well-defined gaafa jennu jechuudha. Seetiin kenname tokko keessatti elementiin yookaan immoo wanti achi keessa jiru yookaan objectiin achi keessa jiru tokko jechuudha. Hinjiramu hinjiru kan jedhu gargar baasnee beekuun dirqamadha jechuudha. Asirratti waa'ee seetii irratti jechuudha akka nootiitti kennu dukanti nootedha jechuudha. Sets are usually denoted by what? Capital letters dha. Seetonni yookaan immoo seet kan jennu jechuudha. Yeroo baay'ee kan isaan denoted yookaan immoo iddoo bu'een isaanii jechuudha. Capital letteridha. Fakkeenyaatiif like
A, B, C, X, Y, D, Z ምናምን ጀነ አካናቲ ካው ደንደኛት in the extra ይደደው extra kan mo it C. The elements of set are represented by small letters. Elementin yookaan immoo seetiin elementiin seetii sanaa immoo jechuudha yeroo baay'ee maatiin bakka bu'aa small letteridha. Garuu maal usuallyidha yookaan immoo yeroo baay'eedha malee dirqama akka kanaa ta'uu qaba jechuun miti jechuudha. If A is an element of set A, any A isheen smalliin kun jechuudha elementii yookaan immoo miseensa seetii A yoo ta'e jechuudha. Kan miseensa tuuta A yoo ta'e we say that A belongs to A jennee dubbisuu dandeenya jechuudha. A belongs to A kan jechuun A set A keessatti ni argama jechuudha. The Greek symbol this yookaan immoo epsilon kan jennu kun jechuudha is used to denote the phrase belongs to. Asirratti epsilon yookaan immoo isheen kun jechuudha akka kanatti gaafa barreessinu this belongs to jedhamte hiikamte jechuudha. Thus we write A is an element of A jenne dubbisuu dandeenya yookaan immoo A belongs to set A jenne illee dubbisuun ni danda'ama jechuudha. If B is not an element of set A yoo B immoo akka carraa ta'e elementii seetii kanaa miti yoo ta'e jechuudha we write B is not an element or not belongs to A jenne barreessuu dandeenya jechuudha. Yeroo dubbisnu B does not belong to A yookaan immoo B is not an element of A jenne dubbisuu ni danda'ama jechuudha. So why set amma na wajenne fakkeenyaatiin yoo ilaalle the set of students in your class is a well defined set. Asirratti maal jedha set of students in your class barattoota kilaasii keessan yookaan kutaa keessan keessa jiranii sirnaatiin ibsameera. Sababiin isaa maalidha? Barataa kilaasii keessan keessa hin jiru jechuu dandeenya. Barataa kilaasii keessan jiru immoo jira jechuun ni dandeenya waan ta'eef jechuudha. So it is well defined dha. Sababii ta'eedhaatiif it is set dha jechuudha. Since the elements of the set are clearly known. Kana jechuun elementoonni seetii sana maadha sirriitti beekamu waan ta'eef jechuudha. Iddoo kanatti maal jedha? The collection of handsome boys. The collection of handsome boys in your school jedha. Handsome boy jechuun dhiira babbareedoo. Amma gaa walitti qabamiinsi dhiira babbareedoo kilaasii keessan keessa jiru. Seetiidha moo seetii miti kan jedhudhaatiif seetii miti. Sababiin isaa maalidha? Anatti dhiirri tokko bareeduu danda'a. Nama biraatti immoo bareeduu dhiisuu danda'a. So beekuu dhiisuu dandeenya jechuudha. Isa kamtu bareedaadha mucaa isa kamtu immoo fokkisaadha. Handsome gaafa jedhu garuu bareedaa kan ta'e jechuudha. So it's well defined miti jechuudha. Well defined dha kan jennu abbaan barbaade dhufee yoo wanti jedhee gargar baasuu danda'a yoo ta'edha. Fakkeenyaaf ani kilaasicha seenee mucaan dhiiraa tokko bareedaadha yoo jedhe jechuudha. Namni biraa immoo kilaasicha seenee mucichaatiin bareedaadha jechuu qaba jechuudha. Bareedaa miti jedha taanaan it's well defined miti jechuudha elementiin sun. So it is not well defined. This is not a well defined set because it is difficult to list the member of the sets. Member yookaan immoo elementoota seetii sanaa list gochuudhaaf yookaan tartiibessuudhaaf jechuudha ni ulfaataa jechuudha. Me exercise keessatti maal jedha? Exercise 1.1 which one of the following is defined sets? Well defined set yookaan immoo sirnaatiin kan ibsame set isa gamda justify your answer jedha. A collection of all boys in your class. All boys in your class jedha. So a collection of all boys in your class gaafa jedhu jechuudha. Walitti qabamiinsa dhiirota kilaasii keessan keessa jiranii jedha. Yaa sirriidha. Amma dhiirota kilaasii keessa jiranii gargar jiraatee jira hin jirootee immoo hin jiroottanii gargar baasuun ni danda'ama jechuudha. Iddoo kanatti maal jedha? A collection of efficient doctors in hospital jedha. So it is one well defined dha. Well defined. Why? Because asirratti maal gochuu dandeenya? Dhiirota kilaasii keessa jiran hunda isaanii list gochuu dandeenya waan ta'eef jechuudha. Biirra kan jiru garuu maal jedha? A collection of efficient doctors in hospital jedha. Kana jechuun doktoroota ga'umsa qaban hospitaalicha keessatti. Doktorri tokko na biratti ga'umsa qabaachuu danda'a, isa kaan biratti immoo ga'umsa qabaachuu dhiisuu danda'a. Kanaafiyyuu well defined miti jechuudha. Inni kun well defined miti. Inni kan biraan siirra kan jiru a collection of all elements all natural numbers less than 100 jedha. Natural number ta'ee 100 gadi kan ta'e. So isaan kana kaasuu ni danda'ama jechuudha. Fakkeenyaatiif itoo let's say set A dha ta'u inni jechuudha. 1 all natural numbers less than jedha waan ta'eef 1 2 3 jennee akka kanaatti itti fufaa aga 99 jechuu dandeenya jechuudha. Aga 99 yookaan less than 100 gadi jedhu 100 hin dabatu. Kanaafiyyuu isaan kana listi gochuun ni danda'ama. So it's a well defined set dha jechuudha. Inni kan biraan the collection of songs by artist Xilahun Gessasee jedha.
So isa kanallee gargar baasuun wanta danda'amu nati it is well defined dha jechuudha. Isaan kun isaanii biirraatiin kana jechuudha. Inni kan biraan maal jedha let A is equals to this set A dha kan nu kennamu different card brace keessatti jechuudha 1 2 3 5 6 insert the appropriate symbol kuni maal jedhaneera belongs to dha kun immoo does not belongs to dha in the blank space. So 5 is amaga shan kuni ishii kana yoo galchina ta'e element A keessa jira jechuudha yookaan immoo belongs to A. Yoo immoo ishii kana galchina ta'e immoo does not belongs to A dha jechuudha. So 5 in as keessa jira waan ta'eef isa kamitu galchina jechuudha isa kana galchina jechuudha ishii kana. 8 dha asirratti 8 as keessa A keessa hin jiru. So it is not an element. Kanaafiyyuu akkasitti asii gadi irra murraa jechuudha. 0 jedha. 0 as keessa waan hin jirreedhaatii fi akkas ta'a jechuudha. Akkasuma immoo 4 jedha iddoo kanatti 4 as keessa jira waan ta'eef fi it is element dha jechuudha. 7 jedha 7 achi keessa hin jiru waan ta'eef akka kanaatti isa irra muraa qabu kana galchina jechuudha. Ana kana fakkaata inni kan biraan maalidha set the description dha yookaan immoo setii akkaataa kamitti akka nuti ibsinudha jechuudha. Set can be described in the following ways yookaan immoo tunni tokko bifa kanaatiin ibsuun ni danda'ama. Tokko maalidha verbal method. Verbal method jechuun yookaan immoo statement formidhaatiin yookaan immoo bifa himaatiin gaafa keenyu jechuudha. In this method the well defined description of the elements of the set is well written in what in English statement form yookaan immoo Ingiliffaatiin gaafa barreeffamu jechuudha. Fakkeenyaatiif akka fakkeenyaatti example gaafa jedhu fakkeenya jechuudha. Akka fakkeenyaatti gaafa keenyu the set of all even natural numbers less than 1 less than 10. Setiin cimaadha all even natural numbers. Lakkoofsota compositii maal ta'anidha natural number ta'anii meeqa gadi 10 gadi nuun jechaadha jechuudha. Kanaaf lakkoofsota lamaatiif firamuu danda'an 10 gadi fakkeenyaatiif kana jechuun 1 no 2 4 6 8 isaan kana jechuudha. Maaliif lamaatiif kan firamu isaan kana waan ta'eef. Inni kan biraa maal jedha the set of whole numbers greater than 1 and less than 10 jedha. Whole numberii maal jedha greater than 1 tokkodha all akkasuma immoo 20 gadi whole number jechuudha. So isaan kuni in the form of verbal method dhaatiin gaafa ibsinu jechuudha yookaan immoo bifa himaatiin jechuudha. Inni kan biraan maalidha complete listing method kan jedhamu jira. Complete listing method. Complete listing methodiin kun yeroo tokko tokko maal jedhama roster method jedhama. Isa kana qormaata irratti qabachuu qabdu jechuudha. Qormaata irratti maal sin jedha yaa'u exercising gajallaa jira achirratti ilaalla. In this method all the elements of the sets are completely what listed jedha iddoo kanatti jechuudha. Asirratti ammoo seetii sana yookaan immoo elementoonni tuuta sanaa jechuudha hundi isaanii gaafa isaan barreeffaman jechuudha. Where the elements are separated by commas yookaan immoo qoodduudhaatiin gargar qoqqoodamanii and are enclosed within the braces this one yookaan immoo curly brace jechuun dandeenya jechuudha isa kanaati. Fakkeenyaatiif the set of all even positive integers less than 7 is described in listing method jedha. The set of all even positive integers yookaan immoo tuuta lakkoofsota lakkaa'uu lakkoofsota integerii warra composite yookaan immoo warra lakkoofsota even positive integer even warra ta'e jechuudha. 7 yookaan immoo 7 gaditti fakkeenyaatiif isaan kanaatiin leessa seetichi A dha ta'uu jenne jechuudha. A is equals to inni curly brace fi kana banne jechuudha. Less than 7 waan nun jedhudhaatii fi 2 irraatii ka'aa even number waan nun jedhudhaaf jechuudha. Iddoo kanatti inni itti jiru 4 inni itti jiru 6 ta'a jechuudha. So it is completely dha wanti hafeen jiru jechuudha. Seetii wanti jedhame sun hunda isaanii jechuudha. Inni kan biraanii biirra kan jiru the set of all vowels in the English alphabet is described in listing method jedha. Kanaafiyyuu A E I O U yoo jenne jechuudha. Isaan kunis immoo completely yookaan immoo hunduma isaanii gaafa ibsinu jechuudha. Complete listing method gaafa jennu elementii tan hunda isaa gaafa tarreessinu jechuudha. Hunda isaa inni kan biraan maal the partial listing method dhaatii fi the set building method kan the set builder method kan jedhamu viidiyoo itti irratti qabadhatan dhiyaadha. Galatooma nagaatti.